Hello, dears. How are you? I hope that all of you are okay and in a good health. In today's lesson, inshallah, we are going to discuss the worksheet that I have sent to you on Thursday in order to answer it. And through answering and discussing the worksheet, we are going to revise our lesson, which is reported speech. So this is English word level 7, the grammar section, reported speech, statement, and negative. Okay, now let's start. Of course, the question is gonna be like this. السؤال رح يكون كالآتي: change the following from direct into indirect. So we are going to change from direct speech into indirect or reported speech. So from direct speech into indirect, okay, speech or reported speech. طيب. First step to change from direct into indirect. أول خطوة إنه know the tense that is used in this sentence. أول شغلة لازم أعرف الزمن المستخدم في هاي السنتنس وأشوف إذا كان عندي زمن واحد أو أكثر من زمن مستخدم. نيجي لهاي السنتنس: Sally is playing piano tonight at school concert. إذا أنا عندي هون helping verb وعندي verb ing. So إذا قلنا ال first step is to know the tense that is used in the sentence. أول شي بدنا نعرف الزمن المستخدم في السنتنس. عندنا هون طالما أنا عندي whenever we have is are plus verb ing، إذا هذا الزمن إيش؟ present continuous. وأنا if you remember I told you before and I have explained that we always do what back shift to the tense. فالباك شيفت رح يكون الباست continuous، صح؟ مش احنا هيك حكينا؟ طيب هلا أول خطوة قلنا إنه الريبورتنج سنتنس بتكون موجودة. المفروض إنه انتوا أغلبكم نزلتوا لي إياها بالأول. أحمد said، تمام. بعد هيك قلنا بنستخدم that. بعد الذات شو بعمل؟ بنزل هون أحمد said. إذا مش سالي اللي حكت فبينزل النون مثل ما هو. أحمد said that سالي. إيش قلنا إحنا الباك شيفت للتنس رح يكون بدور على الزمن الأبعد من البريزنت كونتينيوس. شو هو الباست كونتينيوس؟ فبتصير عندي هون بدل الإس بستخدم was لأنه أنا عندي هون singular. قلنا الباست كونتينيوس بيكون was where verb ing. الواز لا singular noun أو pronoun، وقلنا الوير للبلورال noun or pronoun. تمام. إذا هون أحمد said that Sally was playing. Sally was playing. Okay. Playing what? Playing piano. هلا عندي هون time expression tonight. Tonight directly من اللي هو من التايم expressions اللي بيتغيروا. إذا بدها تصير بدل tonight that night، وبنكمل السنتنس مثل ما هي موجودة. مرة تانية خليني أعمل لكم إياها بطريقة مرتبة. قلنا إنه إحنا هون رح نحدد التنس، تمام، الزمن المستخدم. بعد هيك بعرف إنه هذا present continuous directly بتحول للpast continuous. تمام. هلا أنا عندي هون is playing، أكيد رح يتغير الزمن من present continuous ل past continuous was verb ing. وعندي time expression tonight. بنزل reporting sentence اللي هي أحمد said. أحمد said بننزل بعد said that، تمام. وبنبلش بالسنتنس الموجودة عندنا. طبعا إذا لاحظنا الكوتيشن مارك خلص بنروح لما بنحولها للإندايركت أو reported speech ما بحط الكوتيشن ماركس، تنزل سالي مثل ما هي. إذا أحمد said that Sally is playing. of course it's gonna be was playing مثل ما هلأ قبل شوي شرحت. was playing piano. طبعا هون البيانو مش tonight. شو بده يصير tonight؟ بدها تصير that night. وبنكمل السنتنس مثل ما هي.
إذا مثل ما حكينا another changing that we are going to do. التشينج الثاني اللي رح نحكي عنه اللي هو tonight time expression. مثل ما بعتلكوا if you remember بالتابل ورح أرجع أبعتهم مرة تانية. tonight بتصير that night at school concert. أوكي نيجي هلأ للسنتنس number 2. My mother was sleeping when she heard a strange voice in the kitchen. My father told us. ننتبه هون طبعا سوري انا ما حط ناسي هون احط الكوتيشن مارك الاخيره. طيب هلا هون my mother was sleeping انا عندي هون was sleeping اللي هي past continuous وعندي هون heard اللي هو الverb to past simple. so انا عندي هون two tenses. تمام two tenses. طيب هلا انا قلت my mother was sleeping when she heard a strange voice in the kitchen. طيب اول خطوه شو بدي اعمل؟ انا حددت الازمنه عندي زمنين اذا بدي اغير مش بغير زمن وبترك الثاني لا بتغيروا الزمنين. باجي هون بنزل اللي هي ايش الريبورتنج سنتنس اللي هو my father told us that. طبعا بما انه my father told us اوكي my father خبرنا احنا انه my mother بنزلها my mother ولا بنزلها our mother. على فكرة الطريقتين صحيحات. بنقدر نحكي that our mother أو بنقدر نحكي that my mother. وقلنا إنه هون لما بيكون عندي past continuous بالسنتنس بحولها للpast perfect continuous فبتصير our mother had been sleeping when she ايش when she had. شايفين عندي هون الverb to اللي هو الباست symbol بتحول او الباك شيفت لإله اللي هو الباست perfect symbol when she had heard a strange voice in the kitchen. إذا my mother was sleeping when she heard a strange voice in the kitchen. لما حولتها ل reported sentence صار my father told us that our mother أو ممكن أستخدم my mother had been sleeping when she had heard a strange voice in the kitchen. تمام؟ إذا هذا هو كان الحل للسنتنس الآتية. طيب إذا هون مرة تانية معلش خليني أعيد لكم إياها. هون حكينا was sleeping وعندنا هون heard. أنا عندي هاي number 1 وعندي number 2 حدثين يعني زمنين. هذا الزمن طبعا هو ال past continuous وهذا الزمن اللي هو ال past simple. ال past continuous يا مس بده يتحول لل past perfect continuous مش احنا هيك حكينا الزمن اللي أبعد منه هو ال past perfect continuous والpast simple اللي هو الverb to بتحول للpast perfect يعني هذا plus verb 3. فصارت هون عنا my father told us that our mother مالها had been sleeping alright when she had heard. بنكمل السنتنس a strange voice in the kitchen. نيجي هون ل sentence number 3. بسنتنس number 3 Mrs. Roberts hasn't signed the papers yet. She will sign them next week. تمام؟ هلأ ننتبه هون هاي هي جملة ايش؟ direct speech alright between quotation. أول شي باجي بطلع عندي hasn't signed هاي present perfect alright. وإحنا قلنا لما بيكون عندي بالdirect speech present perfect بحوله للpast perfect بالindirect speech أو reported speech. بعد هيك اجينا في عندي sentence تانية أنا full stop another sentence بكمل she will sign them next week. شايفين عندي will sign اللي هي future simple. وإحنا شو قلنا عن future simple إنه بنحولها من will تتحول لإيش ل would.
So we have two tenses here اللي هو present perfect simple وال future simple. طيب خلينا نشوف هون بحكي لنا Mrs. Roberts hasn't signed the papers yet. She will sign them next week. يعني هي Mrs. Roberts ما وقعت على الأوراق لسه ولكن رح توقع عليهم الأسبوع القادم. هلأ نشوف هون ال reporting sentence بحكي لنا Mrs. Roberts lawyers informed us. طبعا ننتبه إنه هون لأنه أنا إجت عندي أصلا موجودة بالجمع روبرتس أوكي فإحنا حطينا الأبوستروفي من دون us lawyers اللي هم المحامين و informed us alright. هلأ شو بدي أعمل بكمل that طبعا انتوا لازم تكونوا نزلتوا Mrs. Roberts lawyers informed us تحت السنتنس وكتبتوا بعد جنبيها بده يجي that ايش that بما انه انا قلت انه هم محاميها خبرونا ما في داعي احكي Mrs. Robert او ممكن احكي Mrs. Roberts اوكي that Mrs. Roberts hadn't شايفين بما انه عندي hasn't تصير hadn't signed the papers. خليني أضبطها بطريقة أفضل. Okay, sorry for this. خلينا نيجي هون إذا informed us that إيش that Mrs. Roberts hadn't الهازنت بدها تصير hadn't signed okay the papers yet full stop she would نكمل هون she would sign them وعندنا next week شو بدها تصير the following week alright the following week. okay ننتقل الآن لسنتنس number 4. I could swim for 5 straight hours without stopping she said. هلا عندي هون could وعندي swim. شو حكينا احنا when we have a model like could would should ought to شو حكينا عنهم هدول it remains or they remain the same يعني بيضلوا مثل ما هم ما بعمل عليهم change لأنه هم أصلا ال past of the models هم ال past من المودلز اوكي فما بنفع اجي احكي زمن ابعد منه ما في اصلا زمن ابعد فبتصير هون she said ايش بما انه she said اذا الاي هون شو بدها تصير she لانه هي اللي خبرتنا عن حالها انه she said that she could swim for 5 straight hours without stopping. شفتوا ما أبسطها وما أسهلها it's not that much difficult it's very easy. نيجي هون للسنتنس الموجودة عنا he had been a newspaper reporter before he became a businessman. نيجي هون had been had plus verb 3 يعني past perfect simple وعنا هون became اللي هو past simple فإحنا حكينا لما بيكون عندي past perfect simple لما بيكون عندي past perfect continuous لما بيكون عندي models اللي هم ال past models زي ال could وال should وال would هدول شو بنعمل فيهم بضلوا مثل ما هم لأنه ما في أزمنة أبعد منهم ما في إشي نستخدمه زمنه أبعد منهم so هون بده يصير he had been a newspaper reporter بما إنه عندي هون بده يضل مثل ما هو وبكمل عندي هون became الverb to بده يتحول لل past perfect simple. طيب خلينا نحلها. أحمد said that he had been a newspaper okay خلينا نكمل هون معلش a newspaper before he had become a businessman. انتبهنا كيف حليناها. إذا أحمد said that he had been
إذا يا شباب هون حكينا صارت عندي السنتنس أحمد said that he had been a newspaper reporter before إيش before he had become. شفتوا became صارت had become a businessman. ليه؟ لأنه أنا الزمن التاني في أبعد منه فاستخدمت له past perfect simple. نيجي الآن هون it has been snowing all day. I wonder when it will stop. Ruby said. تمام. نيجي هون عندي has been snowing. هاي طبعا present perfect continuous. I wonder when it will stop اللي هو future simple. اوكي. هلا مين اللي حكى؟ Ruby said. إذا Ruby اللي حكى that. Ruby said that it. إيش الزمن الأبعد من ال present perfect continuous اللي هو ال past perfect continuous had been verb 3. had been verb 3. فبتصير عندي it had been snowing all day. alright. I ولا she wonder. طبعا ننتبه عندي هون I wonder. طبعا wonder present simple when it will stop. فبدها تصير هون she. شفتوا قديش صار في عندي تغييرات. she wondered تساءلت when it would stop. okay. رح أعيد السنتنس هاي because it's little complicated for all of you. رح نرجع مرة تانية بس نعيد هاي السنتنس. قلنا هون عندي has been snowing. طبعا هاي present perfect continuous. عندنا هون wonder present simple. اوكي. وعندي هون will stop future simple. طيب نيجي هلا نبلش نحل فيها. alright. شوي شوي. نيجي هون شو حكينا reporting sentence. Ruby said. إذا Ruby اللي حكت. Ruby said that it had. طبعا ايش شلون ليش استخدمت had؟ لانه الابعد او الزمن اللي بدي احوله من الدايركت للاندايركت لما يكون عندي present perfect continuous بالدايركت speech، بالاندايركت بدي اعمل باك شيفت لإله بده يصير ال past perfect continuous، فبده يصير it had been snowing okay all day full stop. السنتنس الثانية عنا الاي هون بدها تتحول بناء على السبيكر. مين السبيكر؟ روبي said. فبدها تصير هون الاي she wondered. ليش هون ضفت لها ايدي؟ لانه هي تحولتها من verb 1. هون عندي انا verb 1 اتحولت ل verb 2. she wondered when it will بتتحول ل would stop. اوكي. اذا بالطريقة هاي انا بكون حولت السنتنس from direct into indirect. طيب نكمل يا مس. I have known George Adams for 10 years. Dad told mom. Dad told mom. سهلة وبسيطة هاي. Dad told mom that. of course I هون بدها تتحول ل he لأنه dad told mom that he will have known present perfect simple بده يصير past perfect simple that he had he had known George Adams for 10 years. تمام. إذا بالطريقة هاي بنكون حليناها للسنتنس. إذا dad told mom that. طبعا انتم مثل ما قلت لكم بتحطوها بالدفتر تحت. that he had known George Adams for 10 years. طيب نيجي هون. Mike is a student but he isn't going to school now. The teacher said. يلا عندي Mike is a student. طبعا ال is هون هي verb to be ولا verb main verb؟ طبعا هي من الأفعال ال verb to be of course. ما في جدل في هذا الكلام، ولكن لازم نعرف إنه هي جاءت here as a main verb. Student is a noun. okay.
but he isn't going to school. isn't going اللي هو present continuous. وعندنا now time expression. okay يلا the teacher said that ايش that Mike الاس شو بدها تصير past form of it اللي هو was a student but he وعندي isn't going بدها تصير past continuous wasn't going to school. now شو بدها تصير then. alright and now شو بدها تصير then. إذا أنا صار عندي 3 changes in the sentence. أول شي عندي ال is صارت was لأنه هون present simple فبده يصير past simple وماضي ال is اللي هو was. isn't going اللي هو present continuous تحول ل past continuous اللي هو wasn't but he wasn't going to school. إيش والnow time expression صارت then. نيجي هون Diana washes her hair every other day or so. Mom said يلا that Diana وبما انه عندي present simple شو بدها تصير ايش بدها تصير past simple فبدها تصير هون washed. Diana washed hair every other day or so. هون ما في change كان إلا بس بإيش بالزمن الموجود عنا. Let's continue. I would have some money soon. Dad informed the owner. Dad informed يعني أعلم الowner that والآي طبعا بما إنها بتعود على ده بدها تصير he that he would بتضل مثل ما هي would have some money soon. Okay يا شباب ويا صبايا, please don't forget to pay attention to the tense that is used in a sentence. Okay, this was our lesson for today. See you inshallah tomorrow with a new lesson, and we are going to answer some exercises inshallah more and practice more and more about deported speech, statement and negative. Thank you so much. Bye bye.